Давненько ничего не записывал на стримах, поэтому всем здравствуйте и добро пожаловать в Genshin Impact. Игра, в которую я очень давно уже не заходил, когда-то в нее играл. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I informed them of my plans today. Panic-stricken, but Последнее, что я помню, это вот эти вот пустыни, когда-то там, которые потихоньку открывались. У меня тут куча всего незавершенного. И вот, насколько одна добавляли вот этот новый регион Фонтейн, который я вообще не трогал. Я только сейчас до него дорвался. Есть там где-то еще какой-то островок. Вот тут, по-моему. Не знаю. Но знаю, что он есть. Вот это уже. Как-то заходил как-то немножко побегал. На этом все. Не трогал ничего. Ни сюжет больше, ни тучу заданий, которых у меня тут накопилось за время игры. Тут проходить у меня и проходить просто контент. Я представляю, как люди там в афиге будут, если это увидят. Да-да-да, привет. Заданий просто навалом, я тебе не говорю. Хочешь, выполняй, пожалуйста. Какое нравится. И это, насколько я знаю, я еще не открыл вроде бы... сейчас, секунду. Я уже даже не помню, где это смотреть. По-моему... Да, у меня еще вот тут. Раз, два, три, четыре, пять, 6 заданий не открыто. И еще 3 доступно. Это еще вот это не сделано. И вот тут я не выполнял вообще, по-моему, практически ни одного персонажа толком. У меня закончено было только, по-моему, Беннет. И только, по-моему, да, Наэль. Все, остальные там 1, 0. Вообще закрытые есть. Мне интересно вообще, как оно все слышно. Я вот даже как-то не проверил. Как тут игру нужно настроить, звук, себя. Но, надеюсь, нормально. Попробую сегодня побегать. Хоть так, может, что-то пройду, а то я как-то ее скачал. На одном событии зашел один раз, побегал, потом обновил один раз, побегал, и все. Больше игру вообще не трогал. Уже даже не знаю, что тут надо делать. Я только один раз сюда зашел, получил какую-то начальную катсцену с прибытием, и все. Следующий этап вашего путешествия. Соберите материалы для создания каких-то волшебных сумок. Чего? Это вообще внизу находится. Есть какое-то пособие, как научиться заново играть? Я вообще не понимаю, как тут сейчас что работает. Мне кажется, пока этот подъемник придет, проще вот так спуститься. Угу. Это что? Это маркот. А, вот третий. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here.
Я уже даже не знаю, что здесь происходит, как я вообще вот этих ребят встретил. И что они от меня хотят, и почему я вообще собирал какие-то там цветы. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Почему-то Пайман говорит так, как будто она ходила в одиночку, собирала за всех нас цветы и запуталась. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Спалили. Oh, he's right! Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. Хорошо, спасибо. Привет. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Окей. All right, let's go. Мы только что спрыгнули вниз, там, где был этот лифт, а теперь подниматься обратно этим же лифтом. Нормально. Как это вообще выглядит подъемник? Мне вот интересно, а то я его в прошлый раз не дождался. Даже не понимаю, что я призываю. Секунду.
Не умер, я просто отходил. О, как раз пока отходил подъемник, я тут приехал. Я уже думал, придется опять подниматься как-то иначе, с помощью телепортов. Самое интересное, что я даже не знаю, вот у меня точка это есть, телепортация, вот эта огромная, которая там статуя или как это. А подъемником как пользоваться я не в курсе. Не, понятно, что тупо лифт. Просто в прошлый раз его столько ждал, что проще реально было спрыгнуть. Ага, тут типа в две стороны выход. Я понял. This is the spot where Linny wanted us to wait. Oh, look! Isn't that her? Oh no! Did she notice us? She started running the other direction. What should we do? Should we chase her? You're right. She might also be trying to lure us to... Походу мы ее упустили. Happened for a while now. Paimon wonders if Linny caught the thief. Yeah, let's go. А, точно в Фонтейне? Я смотрю, тут пока еще эти профессора с меру. Господи, мне бы сейчас вспомнить, как вообще, что в этой игре называется. Что? А, я понял. То есть что? И откуда оно взялось? Слава богу, в ХСР не пойман. Но тут я соглашусь, кстати. Только что у героя там свои мысли хоть есть нормально. You should check to make sure you're not missing anything else. No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't know. Anyway, I should be going now. Oh, were you returning what the thief had stolen? Ну ладно, ее поймали без нас, мы просто тупо постояли. That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. Ну или так. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Oh, did you get hurt, Linny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. In fact, it's feeling better already. Еду съешь с инвентаря, полегчает. Или на них это не распространяется. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. Imagine what would happen if you managed to derail our performance as a result. You're right, you're right. Sorry, Lynette. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete failure. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Linny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fонтейне now. Это, ты понимаешь, типа главный город называется, да? Или главное здание. Отправляйтесь на аквабусе. Кстати, на удивление, даже нормально смотреть, трансляция идет. So, we ride this thing to go into the city? What an ingenious way to get around. People in Fontaine really know how to use water. This is an aquabus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. Мне вот что не нравится, допустим, касаемо Пайман, что, ну и главного героя, что она везде за него отвечает во всем. А наши ответы, они даже никак не озвучиваются. То есть, а для чего тогда они вообще нужны? И есть же у главного героя озвучка вот этого персонажа.
То есть что-то же он все-таки говорит. Там, даже когда ты там взаимодействуешь, там, в бою, сундук или еще что-то. Он же говорит какие-то фразы. А в диалогах все равно что-то толчит. Да, там были, я помню, в сюжете, по-моему, Сумеру или где, какие-то фрагменты, где он свои мысли высказывает. Это все. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's... So you mean it's still boring even when I'm riding with you? No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Она ему скоро треснет. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. It's about time for us to leave. Ну, а это кто еще? Я где-то этого персонажа видел, знакомо, но не могу вспомнить. Excuse me. Aren't you the great magician Linny and his assistant Lynette? Hello. I don't believe we've... I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Nice to meet you. From the Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. It's an honor to meet you. Wait, could that be the legendary traveler who's been making headline after headline in their journey across Tibet? Прям легендарный путешественник по Тейвату. Но мы исследовали несколько регионов, навели там делов. Immediately. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who's who, would I? Wow, today must be my day. Who knew I would end up on the same boat as so many VIPs? Could my vision finally be showing me some favor? So, Charlotte, what do you usually report on? Well, when there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. Судебные заседания в оперном театре, что? You can still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. У них типа театр и суд это одно здание? Что? For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. That's fine and all, but what I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my Микрофон time. чуть-чуть упал. Ну, вроде нормально. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases, actually. You mean the serial disappearances of young women case? That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. Мы не успели прийти, уже какие-то проблемы. Пожалуйста, можно мы не будем в них участвовать? With the draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the truth to be revealed. So, what is the serial disappearance? Пайман, заткнись. Это нас не касается. Been found? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. Чего? And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. Это напоминает... Блин, я сейчас так не вспомню. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen.
Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Может, какой-то преступник, какое-то Yes, I задание? agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Ну, вот тут я соглашусь с его сестрой. Вы продолжаете беседу на автобусе, вскоре приближаетесь к месту назначения. Мне уже интересно, куда мы попадем. Учитывая, что я вообще не знаю, как выглядит этот Фонтейн толком. Hey, we're almost there, look! Привет. Да, вот вернулся. В Геншин. А куда я залез, я не знаю. Называется Фонтейн, а что тут вообще? Без малейшего понятия. И что я тут вообще забыл? Не, ну по сюжету понятно, мы вроде как пропавшего родственника ищем. Well, I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. Ah, I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Okay, Hyman hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. What a tough job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? Вот реально, я снова это скажу. Кто-нибудь научите нашего героя разговаривать. Пайман, конечно, интересно. С Пайман, конечно, интересно беседовать, но тем не менее. Такое ощущение, что у главного героя просто нет выбора. И походу, как будто во все приключения его тянет именно Пайман. If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Марионетка злобной феи. Прожорливая уж точно, насчет злобной не знаю. Наверное, только если ее не кормить, то может и будет злобная. Направляйтесь к линии. О, что-то у меня загорелось. Не припомню, чтобы я что-то делал, но мне за что-то дали, типа как выполненные поручения. Жандармы. У них язык тут, конечно, интересный. Ну, ты куда полез? Да, это персонаж типа Вергилия. По крайней мере, отдаленно похожий. Я хочу немножко еще посмотреть. Что тут вообще до чего и как.
Это кто? Это кто такое? Чё оно такое мелкое? The tea here just keeps getting more bitter. У него явно не задался денег. Сестра пом-пом из поезда? Возможно. Так, ладно, идем к линии этому. This is our current abode. Ah, Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. Как его имя правильно читать? Фремин или Фремине? Фремине. Хрен I его. see. Everyone is getting busier now that father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Отец. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Ну, Фремине. Фремине. Фрикадель. Ну или так, да. Фремине. Хорошо, понял. Спасибо. Hello. Это он тоже не разговорчивает, походу, один вот этот шляпник. Плюс-минус общительный. Ну, по крайней мере, по поводу отца для меня уже не секрет, кто это. You, Paimon is Paimon, and this is the traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. Linny, could you come here for a moment? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Okay, I А, see. то есть, серьезно, мы вот так вот стоим Is that буквально... right? Ты стоишь буквально в 2 метрах, я только хотел сказать, и ты типа не услышала? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Дождик. Ну, могу только сказать, что город, по крайней мере, интересно смотрится. Мне нравится. Looks like rain. По крайней мере, то, что я вижу, выглядит интересно. Wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe. Какую? It's said that a dragon of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Угу. Hydro Dragon, don't cry! И не сработало. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Гипердракон. Гидра, а не гипер. Типа от стихии.
It rained for longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there something you needed to do, Linny? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. No trouble at all! Don't worry, we're on the case! Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. Oh, no need. This'll be a walk in the park for us. А меня ты, Паймон, забыла спросить, да? Ну, сама и будешь с ней толдычить, в принципе, это так и будет. Кстати, я где-то видел буквально в кат-сцене точка телепортации тут была. Где-то рядом. Мне бы не помешало ее активировать. А почему не гидра тогда? Что это? О, надо! Только почему-то котейка. Ладно, значит, точками потом этой займемся. Вернемся к заданию. А, серьезно? Вот так вот взяла, резко появилась. На нам Моллин съела. Ну да, похоже. Только там такая, знаешь, пузатая штука ходит. А тут нет. Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth... No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. Wow. So... I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Она какой-то гномий молот огромный. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology. And wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? По-любому с помощью воды. Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Индемнитиуме, энергия, которая производится на судебных... Что? Вот у меня такой же вопрос. Как судебные заседания дают какую-то энергию?
When a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. Ладно, тут субтитры есть, а помедленнее-то можно? So that's what its other function is? Paimon heard that the oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even Только though I've понесло. never heard anyone really put it that way before, it sounds like Кстати, it makes пока sense. помню. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. Тоха, а теперь напиши что-нибудь. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few Отлично. words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Confrérie of Cabriere by next month? Why are you hounding me now? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe... Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, Опа. why don't you settle your own debts first? Здорово. Давненько, кстати, этого персонажа не видел. Confrérie of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? Что так стал пафосно? Ah, you're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Понимаю. Hounding me now. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? Шикарно. You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Listen to me, boy. If you want your mora, fine. Why don't you come and take it? Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said... Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! Самое забавное, он так орал, но у него такая мимика была, как будто его уже обидели чем-то. Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients. You're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? I'm sure this won't take long. А, нам можно сражаться? Нифига себе.
Я уже даже не помню, что этот персонаж умеет. Я представляю, какая там сейчас перезарядка была у клинков. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Что? Huh? Now's my chance! А что это было? That was weird. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydropowers when I needed them. Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. So what are you doing in Fontaine, child? And don't say it's work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? А, и правда, странная причина. I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Парень, походу, депрессию словил. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Ну, значит, тогда, скорее всего, дело в этих следах. What is it? What did you awaken? She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. Сон. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, I felt like I couldn't breathe. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. Прикольно они обыграли то, почему он ультует именно китом. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. А, получается, он его вытолкнуло что-то из бездны этой? Или забрали оттуда? But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Привет, Порка. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that.
Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. У меня тут кошка пришла свой стрим устраивать. What? More work for the Northland Так, Bank? если... No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Спарринги с судебными дуэлянтами Фонтейна. Вот это я понимаю, скучно. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best, and the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stay. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Ничего себе. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Дайте угадаю, и он специально нарушал какие-то правила и прочее, чтобы его типа ловили, да? Сразиться с этими дуэлянтами. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. А, нет, он их просто задалбывал. Well, that's child for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? А почему нет? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Ну, значит, погуляем. Wow! Who could have seen that coming? The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along! А, они просто стояли, книгу читали? Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Paimon never thought the whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novel. Ну, романы более романистые. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next time. Спойлерил. Hey, shouldn't we be heading to the Opera House to see Lenny's performance soon? It's almost time for the show to start, so we should get going. Lenny said that the Opera House is on Aranias, so let's go ride the Aquabus. Я вообще думаю сначала хоть карту, что ли, открыть, а то я даже не знаю, где я нахожусь.
Чтобы хоть немножко видеть. То ни точек вообще ничего не видно. Ты кто такие? Привет, ты что такое? Типа какие-то стражи порядка? А, вот, я эту точку видел тут. Она вообще находится... Стоп, где это место, где мы были? Ладно. Короче, находится далеко. О, паровая птица та самая. Ладно, значит, пока еще нет. Или кто это? Пеликан какой-то. Прикольно. Так, я так понимаю, точка где-то сверху, да? На здание мы это зайти не можем. Ну, господи, кусты. Короче, нам пока туда рано подниматься, я так понял. Или можно? Я, конечно, могу попробовать залезть. Но стоит ли это того? Наверное, нет. Упс. Так, ладно. Вот, да, вот здесь мы были, а это находится там, то есть мы совсем рядом. Как здесь выше подняться вообще? Я что-то не вижу никакого лифта. Или намека на него. Я так понимаю, чтобы мне, допустим, открыть тут эту точку телепортации, надо подниматься на вот эти пути где-то примерно. Ух ты. Да знаешь, я чувствую, что уже потерялся. Я вообще не знаю, куда здесь идти. А на какой я этаж? Что я вообще нажал? Я так, знаешь, бегло глянул, даже не посмотрел, что там, оказывается, несколько этажей. Ну, сейчас куда-то поднимусь. Может, хоть точку эту открою, за которой шел. А, кстати. Кстати, да. Как раз. Это... Не надо мне гостей, до свидания. Я тебя не знаю. Знал бы, может быть, впустил бы, и то не точно. Блин, может реально точками пока заняться? Хоть карту себе открыть. Ой, блин. Это если даже отсюда, допустим, пытаться добраться. Есть вообще точки у меня стоят. Ёбш. Сколько тут точек. И насколько я знаю, некоторые из них находятся под водой еще, тем более. Нурдо. Так, ладно, хорошо, попробуем. Просто в эту сторону направиться. К этой точке. Теперь крепость Миропит и куча духоты. Знаешь что по поводу духоты? Держи. Пожалуйста. Тут еще духоты, помимо этого. Хватает.
Так, тут есть какая-то точка внизу где-то. Много. Очень много. Так, сколько я понимаю, тут как-то можно типа нырнуть, да? Здесь недостаточно глубоко. Ё-моё. Где я? Ух ты ж. Водоросли. А что я сделал? Кто-нибудь подскажите. Чего? Что, водой какой-то бьет? А, тут спринт есть даже. Там какие-то... Объясню тогда. Там какие-то 3 рыбки такие плавали по кругу. И я между ними проплыл, и они исчезли. И я не понял, что это было. Что это было? Выпускаете звуковую волну, помогающую в поиске. Долгое нажатие периодически выпускает звуковые волны в режиме прицеливания. Чего? Стамину восстановили, понял. Вот, да, вот я про этих рыбок. Они действуют как цветочки те, да, что восстанавливают энергию? А, ну да. Я вот это не понял. Это в смысле, это что? Какое интересное сражение под водой. Брать силу других рыб. Господи, сколько тут еще всего предстоит исследовать. Аж страшно подумать. О, а вот это что дает? Там было эхо, тут что? Создает щит, который защищает от атак и выпускает ударные волны, способные раздробить капти. Удерживайте кнопку активации, чтобы активировать щит, и отпустите, чтобы выпустить направленную цель ударную волну. Если в это время вас атакуют, будет выпущен более мощный энергозаряд. Это похоже немножко на Квен из Ведьмака. Ну-ка. Надо попробовать каком-то. Надо срочно найти какую-нибудь рыбешку враждебную. Офигеть. Сколько здесь всего? Корабли, куча затонувших. Ладно, по крайней мере, вот за это локация, конечно, красивая. Вот подводная. А-ля щит деда. Ну, у деда, по-моему, щит не выпускает ударные волны, когда ломается. Я говорю больше а-ля Квен из Ведьмака. Вот такая спокойная, умиротворяющая тут. А это что? Что здесь делать надо?
Столбы передачи пневмусии какой-то. Таинственное устройство на основе особой энергетической системы Фонтейна обладает 3 состояниями: усия, пневма и баланс. Под воздействием атаки противоположного свойства меняет свое состояние. Состояние баланса можно считать обычным, усредненным, но, как нередко случается, обычное состояние можно встретить нечасто. Это что? Эхолюски. Особое биоустройство, созданное древней цивилизацией Фонтейна для различных целей. Если его активируют, то напускают звуковые волны, которые помогают найти невидимые предметы поблизости. Что? Это вот это? Что я сделал? Точки резонанса сонара. Сонар топления, уникальные свойства их количества помогают обнаружить места, на которые не реагируют неожиданные сокровища. Йо, ну я к тебе зайду здесь там. Давай позже тогда. Что? Вдруг что? Надо будет вообще телефонную зарядку поставить. Можешь тут пообъяснять, как бы. Хоть на стриме посидит кто-то. Не так скучно будет. Чат заполнишь. Так. Я к ноутбуку лучше подключу. А то до зарядки далеко. Планы, дирижабли, что это? Звать летательный аппарат. О! Вы ж спокойные стояли. Здорово. Solidify. Gather. Oz, no, my sword. Be still. Да, не обращай внимания на то, что у меня нет урона. У меня его и не будет. Rain outlines your fate. Cascade. Блоки уси, что? Так, ладно, я шел за точкой. Я так понимаю, где-то наверху будет, да? А, все вижу. Еще с 20-х точек. Открывай называется. О, кстати, у меня же есть какая-то точка неподалеку от задания нужного мне. Это хорошо. Тут еще какая-то точка есть. Я пока не буду прям точки телепортации все тыкать, где-то по дороге буду открывать. Потом, наверное, ими займусь. Телепортация. А! Я думаю, чего я не могу телепортироваться. Да, у меня тут вообще кошмар творится. Хочешь, твои глаза сейчас вообще воспылают. У меня в пустыне не все точки открыты, там какие-то тайны закрыты. Вот это закрыто, вот это, вот это, вот это. Потом вот здесь у меня, ну ты и так видишь. Что еще? Вот тут, вот это вот, я как понял, какая-то новая локация. Я тут чуть-чуть побегал, какие-то точки потыкал, которые успел. Пока я сидел, играл. Ну, в принципе, все с такого. I have to stifle a smile every time I remember the look on my retainers' faces when I inform. Хорош трындеть. Сюда телепортируюсь.
Ну, кстати, и задания, то не так далеко, можно даже отсюда добраться. Интересно, достану отсюда вот так или нет? Не? Ну ладно. Значит что? Ладно, что это? Плод водного нефрита, образованный вдыхом передавающим давлением, да, выпускает пузыри, при потере определения извергает пузыри во все стороны. Атакуя за счет поблизости, чтобы получить содержимое плода, заставить его полностью пить воду. Квест поблизости, типа вот этих крабов. По-моему, это ничего не дало. Короче, забили. Потом разберемся с этой механикой. Это что, кстати, за камни такие? Да господи, слезь! Обезьянка. Ты перестала. Здравствуйте. Что вы хотите? Турели какие-то. Я не собирался идти на задание, игра. Ладно. Все, добрые человеки, чтобы не ты, неизвестно, сколько бы меня еще сбивали эти меки. Прошу прощения, совсем забыл представиться. Меня зовут Деснес. Я из исследовательского института, был ассистентом исследователя. И теперь я здесь отвечаю за прием искателей приключений, провожу предварительную проверку и их квалификацию. Хотя на самом деле все, чем я занимаюсь, это проверяю, принесли ли они с собой все требуемые документы. Некоторые искатели даже с обычными документами разобраться не могут. Кошмар какой-то. Да, так и есть. Мы поручили гильдии подобрать для искателей приключений при помощи... для помощи с разведкой и изучением развалин исследовательского института. После взрыва институт был фактически уничтожен. Осталось не так много свободных рук. Хоть это и нарушает принципы конфиденциальности исследовательского института и какие рабочие правила, но так это просто принципы. Где-то мы это уже слышали. Точно, из-за ошибки некого Эдвина в исследовательском институте произошел большой взрыв. Это уже так разлетелось. Ох уж эти журналисты из паровой птицы вечно лезут не в свое дело. Однако ситуация прям сложилась вот такая. Ничего не поделать. Поэтому вы ищете тех, кто может помочь вам в развалинах. Мы неплохо разбираемся в таких вещах. Да, вижу, вы необычайно уверены в себе, и я верю, что у вас есть для этого все основания. Я очень рад, что вас заинтересовало это поручение. Однако, если вы действительно хотите его принять, я вынужден попросить вас заполнить несколько документов. Твои проверки? Верно, ваша острота ума и внимательность поражает. По крайней мере, не получше, чем предыдущих искателей приключений. Звучит как-то хлопотно. Обычно практически сразу дают поручение, и на этом все. Все же это поручение, оно касается секретов самого исследовательского института Фонтейне. На развалинах после взрыва наверняка остались документы и результаты исследований, которые еще не успели собрать. Это собственность исследовательского института и возможность заложить основы для его восстановления. Это надежда на будущее для всего Курда Фонтейна. Допустить туда могут лишь заслуживших доверия высоконравственных элитных искателей приключений. Отсюда и необходимость суровых квалификационных проверок. Этой же цели служит и предварительная проверка, за которую я отвечаю. Ого, а сколько элитных искателей приключений вы уже наняли? 0. Все сложно. Я возлагал большие надежды на некоторых, но они не подошли из-за того, что были в плохой форме. Если подытожить, учитывая текущие обстоятельства, ни одного. Ну, как я и сказал. Может, вы задали слишком высокие стандарты, а то хотя бы одного-то вы бы точно уже нашли.
Эти стандарты устанавливает господин Шуазёль. Звучит как что-то непонятное. Я даже помогал искателям приключений привести их документы в нормальный вид, но и с моей помощью ни один из них так и не смог пройти проверки Шуазёля и Раймонда. Но вы гораздо сильнее, чем другие искатели, так что шанс пройти эти проверки куда выше. Прошу вас, приходите сюда. Сначала заполните несколько документов, вы присаживайтесь, я принесу несколько пузырьков с чернилами. Несколько? Неужели одного не хватит? По моему опыту, если вам придется заполнять все с нуля, то точно не хватит. Итак, это свидетельство о вашей квалификации как искателя приключений, это записи о путешествиях за последние 30 дней. Если за последние 30 дней, то особо я нигде не был. Ну ладно. Оставьте эти записи, должны увидеть искателя приключений, не переживайте. Я напишу вам сопроводительное письмо, документы доставят куда нужно. Так, эту анкету вам придется заполнить самостоятельно. Укажите место постоянного проживания. У нас это чайник. Контактный адрес, контактное лицо, прежнее имя, текущее имя, литературные псевдонимы, псевдоним которым вы пользуетесь чаще всего. Затем подпишите вот это гарантийное письмо, согласие на принятие ответственности, письма об обязательствах, а также, короче, огромная, просто громадная кипа документов. Под руководством Деснеса вы приступаете к заполнению бумаг. Иногда вы колеблетесь и не уверены, что писать. Вы опустошаете пузырьки с чернилами один за другим, однако и гора документов сбоку, к счастью, тоже постепенно истончается. Наконец, последний план готов. Деснес улыбается, а вы облегченно выдыхаете. Нифига нам столько всего. Можно узнать. Так, все готово. Теперь вам нужно отправиться к текущему расположению исследовательского института и пройти там финальную проверку. Отвезти туда вас должен был я, но эти жестянки повредили мне ногу, поэтому я временно ограничен в передвижениях. Ничего страшного, мы сами доберемся, просто скажи, куда идти. Хорошо, тогда я отмечу место на вашей карте. О, точно, перед этим я рекомендую вам подняться наверх и найти господина Некера. Кого? У них имена такие, конечно. Институт поручил ему работу здесь неподалеку, можете подойти к нему. В окрестностях столько высших контроля меков, ему явно пригодится хорошая охрана. Мы же еще не пришли проверку, а ты уже отправляешь нас работать? Причем бесплатно. Слушайте, господин Некер, старший исследователь в институте Фонтейне. Он некогда работал под руководством Эдвина. Все же не последний человек в институте. Эдвин. Что-то знакомое имя, но не в Геншине. Если вы работаете с Некером и как бы случайно продемонстрируете ему свои способности, это наверняка повысит ваши шансы пройти проверку. Чего? Я и забыл, что камеру двигать можно в этих диалогах. Хочешь сказать, что мы должны помочь ему, а потом еще благодарить за эту возможность? Да, именно так. Можете сказать ему, перед тем, как отправиться в институт для окончательной проверки, господин Деснес поручил нам вашу защиту, чтобы обеспечить вашу безопасность. Мы, походу, для тебя это все делаем, а не себя. В общем, не буду вас больше задерживать, господин Деккер наверху, а мне еще нужно... О, моя нога, вот же дурацкие жестянки. Я этого не хотел. Я вообще к тебе шел. О, интересно, я вот эту соберу или нет? Да. Господи, а ты кто? Какой конек? Чего? Есть вообще что-то? Ну, чуть-чуть есть. Оба. К этой направиться. Какие-то горы высоченные. Это что такое? Что это? Ладно, я помню там колонны в воздухе. Ладно, я помню дворец этой Нингуан в воздухе. А вот это что? Какие еще, мать вашу, кубики?
Я надеюсь, мне ради точки туда не надо? О, это бабочки такие элементарные. Нифига себе. Ладно. Возьмем так, немножко делаем. Мне кажется, он у меня обычная атака бьет больше куда. А, я понял. Я эту стоящую штуку сзади просто разрубил ненароком. Что это было? Это от тебя такой звук? Чего? Тестовый текст для шифрограммы. Это не тестовый текст для шифрограммы. Похоже, я могу добавлять и удалять текст. Изобретение бутора действительно интересно. Спасибо, Аята. К сожалению, в институте сейчас слишком много тупоголовых, за исключением нескольких интригующих личностей. Эти редкие исключения погрязают в собственных экспериментах, мало интересуются чужими проектами. Что вообще здесь делать надо? Это напоминает, как будто в Watch Dogs какой-то играю. Так, ладно, потом с этим разберемся. Ну, я же говорю, это напоминает Watch Dogs какой-то. Я так понял, энергия переправляется тоже. Интересно, откуда только уже Геншин не брал механики? Для разных своих каких-то мозаик, головоломок и прочего. Не, ну это конечно, что-то с чем-то. И к этому еще можно попасть. Спокойно. Ну как, почти. Привет, ребята. Ради прикола. Yes. Very nice. Честно, я бы, наверное, ради прикола даже такую штуку себе бы в чайник поставил. Ну, так скатывался забавно. Мемориальный парк Мари-Ин. Что? Ух ты. Прикольно выглядит. Как заповедник какой-то. Забыл.
И вот сюда сначала. Это вроде как последняя в Фонтейне точка. Или предпоследняя. В общем, откроем ее и пойдем на задание дальше. Хоть сюжетное закрыть, что ли, хотя бы. Кстати, Никита, а ты тут еще вообще? Забираемся в ладу. Ну, это путешественница. Ты мне скажи, вот сюжет сюжетом, да? А как его этот? Дейнслейв будет дальше вообще, нет? По сюжету, по крайней мере, на данный момент сколько вот открытого контента. Нет? Печально. Что это, наверное, одна из немногих сюжетов, которая мне интересовала. А то пришел туда, там какие-то проблемы у кого-то, ну, а мне это зачем? Как это меня должно касаться вообще? Только впутывают все больше во всякую дичь какую-то. А потом каким-то боком приплетают, что якобы я к этому причастен. Такой... Чего? Привет, ребята. Ты что? Что? Допустим. Не хочу с этим разгребаться. Тот самый театр, да? А, тут... ну, в принципе, дальше по направлению через театр. Я думаю, после задания как раз. Ну да, здание внушительное. Oh, Archon, please bless us with a bright and healthy child. We pray. I don't know why you always feel the need to ask so much. I'll be happy as long as our child is healthy and lives a peaceful life. I guess if they're our kid, then there's no doubt they'll turn out smart. Maybe this is one of the customs in Fontaine. There sure are a lot of couples here. Что? What's wrong? У главного героя какие-то глюки? No, Paimon didn't say anything. Are you hearing things? Welcome to the Fountain of Lucine. All the water flowing through Fontaine converges here. It's customary for newlyweds to come here and wish for children. Lynette, you scared Paimon. When did you get here? Lenny asked me to wait here for you, remember? Right. What do you mean? There are a lot of people here right now. Что? Я вообще не нажимал эту кнопку, ладно. Hey, you're not trying to scare Paimon, are you? Besides, it's the middle of the day. It's not the time for eerie things. Паймон, ты уже столько с нами путешествуешь. Для тебя это должно уже нормой стать. I see. I might be able to tell you something that could help explain the voice you heard. In fact, you might not be imagining things at all. I suspect that what you heard is a result of your hypersensitivity to the hydro element. It's because of his sensitivity to the hydro element? But what would hearing a voice have to do with elemental power?
When do you cry, Paimon? Wait, what? What does that have to do with anything? Just answer me. When do you cry? Когда ее покормить забыли, тогда и плачет. When Paimon's really sad? Oh, and when Paimon's super happy. Oh, and also when Paimon's really, really scared. Then you should understand that tears contain your most intense emotions. Like I just mentioned, the Fountain of Lucine is where all the flowing water in Fontaine converges. Even the tears that fall to the ground will eventually gather here. So maybe what you heard was the intense emotion coming from someone's tears. Ну, насчет мысли согласен. If you were hearing their emotions, then Paimon wonders what happened to them. Rather than worrying about them, we should worry about my brother first. Don't let that calm look of his fool you. He tends to get pretty nervous just before a performance. So chatting with Linny might help him relax a little before he goes on stage. Oh, right. That makes sense. Let's go in and see Linny. I wonder where humans come from. О, опять, кстати, эти шпендики. Какие забавные. Ой. Но у меня пока нет печати, чтобы этот фонтан прокачать. Ну, тут, я так понимаю, да, все как обычно, те же самые награды. Тут хотел сказать, под 60 уровней, ну ладно. Пока, наверное, 50 это предел, возможно, их типа будет больше. Traveler and Paimon, good to see you. I knew you two would come. Are you kidding? We wouldn't miss it for the world. We've been looking forward to it. I can tell, judging by how early you've arrived. But you're actually right on time. The audience still hasn't started entering the venue yet, which means now is the perfect chance for us to take you to the best seats in the house. Wait just a moment, I'll fetch the tickets. Шикарно, халявные билетики. The Opera House has assigned seating, so you always have to make reservations. I've already reserved your seats, and... Ooh, front row seats! Thanks, Linny! Don't mention it. There's no need to keep thanking me. Hey, Linny! Could you come over here and take a look at this? Oh, I'll be right there. Seems there's an issue with the stage props over there. That's Cal, my assistant, calling me. I'll go lend him a hand. Да, хорошо, без проблем. Go to our seats. You go ahead, Linny. Давайте сразу посмотрю, тут нычек нет под лестницей. Мало ли. Ну, сюда, я так понимаю, мы пока тоже не пройдем, да? Ладно. Привет. Да, я решил фигней пострадать тут. Зайти в Геншин спустя долгое время. Так, наше место там. Что-то еще интересного есть, куда бы залезть. Так, ну раз наше место там, значит мы зашли правильно. Тут можно еще подняться, я хочу посмотреть, что еще там.
Этот вход более роскошно смотрится, чем те 3 двери. Нормально так. Это кто? Oh, these should be our seats. Come on, let's sit down. Hey, traveler. Maybe we should strike up a conversation with the person next to us. Пайман, не лезь. And the rest of the place is practically empty still. It's kind of awkward if we don't say anything. You little... Of course you put this on Paimon. Ты сама предложила, вот сама и разгребайся. Excuse me, I did not realize you felt awkward. I am terribly sorry. I would be perfectly happy to chat with you if that is what you would like. Oh, so you heard all of that, did ya? Wait, that's not it, Paimon's. Sorry. Paimon's the one who was being rude, talking under her breath like that. Oh, Paimon's got it. You're also here early and sitting in the front. Are you a friend of Linny's too? Мне нравится просто лицо главного героя в этот момент. Просто что ты, мать твою, творишь? A friend, you say? Well, if Mr. Linney would like to be my friend, I would be more than happy to reciprocate. Oh, so you're not friends with Linny then? Oh, this is getting more awkward, but nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. It is an honor to meet you two. I have heard of your deeds across Teyvat. And as required by proper etiquette, I will also... Oh, Monsieur Nervillet. What an honor it is to have you here to see my show. Ну, вот и познакомились. Ah, Mr. Linney. I should say it is in fact an honor for me to see your performance in person. Такое ощущение, что его голос уже использовался в Геншине. На других персонажах. По типу деда какого-нибудь. Wait, Nervillet? Could he be... I saw you all chatting just now, but it seems you still don't know who Monsieur Nervillet is. Allow me to introduce you to Fontaine's Chief Justice. That seat is always reserved for him. It wouldn't be too much to say that he's the symbol of justice and honesty here in Fontaine. Я не знаю зачем, но я уже хочу просто по приколу туда залезть. Ooh, sorry for being so rude just now. Paimon had no idea you were such an important person. No offense taken. Being Chief Justice is merely what I do for work. Nearly every person has their usual reserved seat, so I'm not so special, really. And by the way, I should probably let you know, even though I would prefer not to. There's someone sitting up there in the VIP seats that has been striking a pose for quite a while now. I believe she is trying to give you a most elegant and impressive first impression. So I think you should take notice of her sooner rather than later, otherwise she may become flustered. Ну, привет. Кто-то. Huh? Oh, it's Farina, the Hydro Archon. Huh. She sure has a smug and satisfied look on her face. Guess she has no idea that you saw right through her act. Кто-нибудь заткните эту сардину. Или как ее там обычно называют, консерву. Very good. That is for the best. No need to pay her any more attention. We may now enjoy the show. Шикарно. Теперь мы можем больше не уделять внимания. Разок посмотрели, и с нее хватит. Huh? So is this what things are like between the Chief Justice and the Hydro Archon? All right, please wait just a moment longer. I've pretty much finished my preparations, and the performance will start as soon as the audience has made their way to their seats. Yay! The show's finally about to start! Paimon can hardly wait! Paimon's never seen a real live magic show before!
They're dimming the lights. The show must be starting. Sorry. Paimon will try to stay quiet. Ну да, с Паймон. One and all to the Opera Epicles. I am the star of today's show, Linny. And over here is my sister Lynette, who will be working as my wonderful assistant. Please, let's give her a warm welcome. Hello, everyone. I know she may seem to be a little sleepy right now, but that's just a sign that she's nervous. Whatever. Now, some of you may be thinking, two vision holders who can freely manipulate elemental powers performing magic is not true magic at all. So, I would like to take a moment to assure you that elemental powers will have nothing to do with what you will witness on the stage today. Both Lynette and myself have removed our visions for the show. That way, even the gods won't be able to help us. Oh, good point. That's what makes the show real magic. Ну да, учитывая, что их магия окружает, считай, повсюду. Now, without further ado, let the show begin. Lynette will now exit the stage to make some preparations. I know you might miss her, but don't worry. She'll be coming right back on stage momentarily. Perhaps in an unexpected way. I'm sure she'll be stealing the spotlight soon enough. Oh, and before I forget, there's one more thing I should say. You never know what can happen in the blink of an eye. A magician's greatest skill is making things disappear or appear. The possibilities are endless. But this isn't what you came for. These little tricks, you've seen them all before. So it's time for something truly extraordinary, don't you think? This one's a little tricky. Using this water tank, I shall make my sister vanish completely, right before your very eyes. Типа трюка Гудини? It's actually quite simple. She'll just turn into air bubbles and float right out of the top. Oh no! I told them to check all the props carefully. With the lid on, even air can't escape. An amateur magician would be getting very nervous right around now. Luckily, it's me on stage, so let me show you what a true virtuoso can do. Lynette, are you still there? Don't go too far. We don't want to use up all our magic. Hi, I'm back. Uh-huh. Прикольно. Не, номер вышел интересный, конечно, у них. Whoa! What in the world just happened? How did he do that? Paimon didn't see him do anything. Wasn't Lynette inside the water tank? How did she disappear and then reappear out of nowhere?
If we could see easily through his tricks, then that would mean that his skills are still lacking. To appreciate magic, you should focus on the show happening on stage, rather than getting caught up in trying to see that which has been intentionally hidden. Guess you're right. Paimon couldn't believe her eyes when Lynette reappeared. Amazing! Thank you everyone. I'm glad you enjoyed that performance. But our magical journey has only just begun. I've prepared even more astonishing surprises for everyone here. Интересно, куда еще больше? The magic of transformation and disappearance can go far beyond what you've just seen. I'm sure many of you are thinking that escaping the water tank was impressive enough. But Lynette is still my assistant in which case, I have ample time to make all necessary preparations. So, for my next trick, I will require the participation of one lucky audience member. Что только что пролетело вот здесь вот так вот, как какая-то комета или звезда маленькая. If my assistants could bring out the magical boxes now, there are 2 boxes and only 2 boxes. One is here, and one is there in the aisle among the audience. I'm sure many of our clever audience members have already guessed our next magic trick. A swap. Our lucky audience member and I will each enter a magic box. After 1 minute, we will each emerge from the opposite box. Now please, everyone pay very close attention to the box you see here. Don't give me any chance to make a move. Wow! How's he gonna do this? Как это сделает? Hey, do you think this is all magic tricks, or does Lenny have actual superpowers? The lucky audience member will be generated by this random number selector. It selects numbers entirely at random. Even I don't know who will be chosen to participate. А позади там специально заготовленная какая-нибудь штука. Now then, let's begin. Что это за цифра? Let me see. Oh, row 7, seat 3. Congratulations! You now have the chance to experience magic firsthand for an entire minute. Please, come forward. My assistant will take you beside the magic box. I'm sorry, it might be a little cramped inside, but no need to feel nervous. We've carefully arranged everything for you to be as comfortable as possible. Игрушки с детской колыбели, типа? You don't need to do Прикольно. anything, but no matter what strange things may happen, don't come out of the box. If the magic is interrupted, who knows where you might end up? You might even find yourself in the fortress of Meropide. Крепость Миропит. Okay. All right. Before I enter the magic box, there is one more thing I need to ask the audience to do. Could you all give me a countdown? Like this. 60, 59, 58. Just keep counting down. You can go a little faster or slower if you like. I won't be able to see anything in the pitch black box, so I'll be relying on your voices to know when time is up. Oh, and no tricks now. If you quickly count from 60 in just 30 seconds, then I'll be in a tough spot. Ooh! Paimon kinda wants to count faster after hearing him say that! No, that won't do. I can see it in your eyes. You still can't be trusted. Let's practice together. Come on, repeat after me. 60, 59, 58. 60, 59! Ну да, как и говорилось, с толпой. That's right, perfect. Keep it going. All right, I'll see you all on the other side once you've finished counting. 54, 53, 52? Why aren't you counting, Nervalette? I am counting in my head. I think things are exciting enough in here as it is. Merely a consequence of my identity and personality. Do not worry about me. Just enjoy the show. Мне кажется, он более таинственный даже, чем те двое на сцене. Alright. You looked so serious that Paimon thought you might
might be feeling uncomfortable or something. 40, 39, 30. Mr. Linney, are you all right in there? Is everything ready? Yes, I'm fine, I'm just double-checking the direction of the magic. It would be a disaster if we get sent to the wrong places. For example, mid-air right above the audience. Even though he's saying that, Lenny doesn't seem nervous at all. Это было? What was that noise? Did you hear it too? Not sure. Anyway, it doesn't seem like anyone's worried about it. 25, 24. И они все еще отсчитывают. What's wrong, Mr. Linney? I can still hear you moving in there. I seem to have accidentally knocked over a decoration. I'm trying to fix it, but it's pitch black in here. I can't... Never mind the decorations. There's no time for that. The show is... No, that's unacceptable. I want my show to be perfect. Don't worry, we still have 20 seconds. 19, 18. It seems things aren't quite going as planned. I apologize, everyone. It feels like you're all starting to count faster, but that's all right. I know it can be tiring to do such a long countdown. 10 seconds and change is still plenty of time. 10. Almost there now. Whew. Swapping two people is harder work than you might think. Even a master magician like me can't guarantee I'll get it right the first time. Hey, wait! Is this the back one? I can't tell. They both look the same inside. Huh? No, that's not it. I'll try again. 7. Hey, slow down! Honestly! 5, 4, 3. Whoops! That doesn't count! 0. Ta-da! Прикольное получилось представление. То. Погодите, а где та девушка по итогу? Is this part of the show? Mr. Lenny, you're going to use not... What happened? Oh no. Maybe this isn't part of the show. The girl was... This performance is over. Medical staff with me. Guards, secure the scene and detain all the performers. Seal the exits. No one. Yes, that's right. If this was just an accident, then we must investigate the cause. No need to be alarmed, you two. We'll get to the bottom of this soon enough. Неожиданно. Unfortunately, the person who is in the magic box has been pronounced dead. His name was Cowell, one of the assistants in Linny's magic troupe. Apparently, the fireworks on stage ignited the ropes that were suspending the water tank, which then caused the tank to fall onto the stage. As of now, we are still not sure why we found Cowell in the box, rather than the guest from the audience. And after an initial search of the area, the guards have confirmed that the girl is nowhere to be found. It appears that this incident was not merely some mishap with the performance. And there are many indications that it is connected with the case of the serial disappearances of young women. Опа. The serial disappearances case? В итоге вообще коснулись тех самых исчезновений, про которые говорили. That's the case that Charlotte mentioned before. I know the truth. I can see through the whole thing. Really, using such a shallow and obvious mystery as his finale. Did he really underestimate us that badly? I say that our powerful magician, Mr. Linney, is now the prime suspect for the serial disappearances case. Чего? Huh? What?
This whole thing was an accident. Oh, this all occurred during your magic show, did it not? The missing girl disappeared after being chosen, did she not? The deceased is one of your assistants, is he not? Now that I think about it, that whole speech about magicians making things disappear was nothing more than a provocation, a bald-faced challenge. That can't be right. How can Lenny do this? He was in the box on the stage the entire time. Besides, before the show, he told us that he would like to catch the criminal behind the disappearances. He couldn't possibly mean catching himself. Save discussion for a later time, please. Lady Farina, may I assume that your comments just now constitute an accusation against Mr. Linney and his associates? Huh? I just think that he... Well, I think it might be a little early to talk about formally pressing... But what Lady Farina said just now makes perfect sense. Looks like she's gonna personally deliver justice. A kidnapping and murder carried out under the cover of a magic show. Я нереально ей... Lady Farina said it all. Я промолчу. I mean, of course, my dear people. But what excites me even more than the obvious truth before our eyes, that's right, I mean you, traveler. You'll support Lenny, won't you? After... Then there's no problem at all. You know, the traveler and I already had a duel the first time we met. Или сойтись в поединке, что? Я реально что-то упускаю. But with Lenny's help, our little duel ended in a draw. So, no more draws. Between the two of us, there must be a clear winner and loser. It wasn't a draw. She obviously lost last time. I understand. Charges have now been pressed, and as such, a trial is in order. Well, traveler, seems Lady Farina has set you in her sights. But putting her dramatic rhetoric aside for a moment, are you willing to act as Mr. Linney's attorney and defend him in this case? Very well. The trial will be held a day from now in the Opera House. Both sides may investigate the scene to build their cases and search for the truth. Linney and his troupe are all potential suspects and shall remain within the Opera House. Офигеть. The audience may begin to leave in an orderly fashion once they have been cleared by the guards. A day isn't that long. Let's see what kind of case this big shot outlander can build in such a short amount of time. Что это развязочка? Sorry about everything that happened just now. Were you frightened? Of course! Who wouldn't be scared after witnessing an accident like that? Yeah, I'm a little shaken up myself. How could this happen? And poor Cal. I know you already claimed that you would defend me, but now it's just us talking. Tell me, do you think I could possibly be the murderer? Да нет. Good to hear. Thank you so much for trusting me. I'm sure everyone sees me as the biggest suspect at this point. But if you ask me, the whole thing is mysteries layered upon mysteries, such that all that's left is confusion. I don't know whether what happened there on the stage was purely an accident or not, and I don't know why poor Cal was in the box. As for how that girl chosen from the audience could suddenly disappear, I'm afraid I don't have any answers either. If someone tampered with my performance, then we need to figure out what they did. Even a skilled and knowledgeable magician like myself couldn't pull all that off in just 1 minute. Which is precisely why we need to investigate. As this book says, the impossible could not have happened. Whatever happened must have been that which is possible. Paimon bought them when we were reading at the bookshop in the city earlier. Pretty cool, huh? Капец, за моей спиной покупки совершает. Paimon used her own savings to buy them. It wasn't from our travel funds. I think they look cute on you, Paimon. You have good taste, Lynette.
That's the right attitude. Feeling depressed isn't going to help me now. I need to get back to my normal self. But with the guards watching our every move, it's going to be especially difficult for Lynette and I to prove our own innocence. Good thing you agreed to be our attorneys. Thanks for that. We'll be counting on you. Yes, thank you so much. Yeah, just leave it to us. Oh, since we're going to start investigating, Paimon has a question first. Oh, well, I'm afraid that would involve some of our essential trade secrets as magicians. The secrets behind our magic are past saving, Linny. I suppose you're right. The truth behind our tricks is going to be important evidence that will be weighted during the trial. Это да. 'Tis truly a pity. As a magician, our magic show is a work of art. We've poured countless hours and spared no effort in perfecting it. Сейчас одним случаем это все может But if перекрыться. revealing our secrets will help you uncover the truth behind what happened, then it will be well worth it. Когда придется им вообще всю программу полностью менять. We should go somewhere else if we're going to discuss our magic tricks. We'll go speak with the guards, and in the meantime, you can go investigate the stage and the seating areas. Пойман такая упоротая в этих очках. Teams are still here. Detective Paimon is on the case. Hello, officer. How's the investigation going? Ah, I see. You must be the traveler that Lady Farina mentioned. Listen, I'll be perfectly honest with you. I'd avoid getting mixed up in this whirlpool of a mess if I were you. Ну, мы уже в это впутались. Благодаря всем. Come with me and you'll see. The deceased is one of Linny's assistants named Cowell. Even though he hadn't joined the troupe long, he was hardworking and everyone generally liked him. The assistants are usually in charge of setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. As you probably saw when you were in the audience, the water tank suddenly fell and smashed the box with Cowell inside it. This is the real mystery. We've already searched the scene and were unable to find any traces of the girl. However, if you look carefully, the box was positioned directly under the water tank. The ropes holding the tank were then burned by the pyrotechnics on stage, causing them to snap. All these factors lining up so perfectly makes it hard to see this as a mere accident. If anything, the more logical explanation is that the whole incident was intentionally planned, and Linny is the most likely person to have access to all these areas. Ну да, все идет против него. Are you both good friends of his? Well, you can't say we're good friends, but... So in just a short time, he was not only able to win your trust, but even convince you to act as his attorneys. I know there's no such thing as magic. The real trick of a magician is holding the audience in the palm of their hand. I've seen a lot of cases, and I can tell you that people are the least reliable kind of evidence. Sorry, I tend to be pretty straightforward. Anyway, you may investigate the scene of the crime yourselves if you're curious. Who knows, maybe you'll be able to come up with some new evidence. Чего? Какую-то новую механику теперь ввели, отчет о результатах исследования. Погибший в зале Ковала был ассистентом линии, пользовался большим доверием труппы. В обязанность входила установка и проверка реквизитов, взаимодействие с артистами на сцене. Трындец. Ну да ладно. Я думаю, буду пока закругляться. И так уже 2 часа где-то сидим. Но хочу сказать все равно огромное спасибо тем, кто был, кто сидел, смотрел. Прикольно, конечно, вернуться спустя столько времени, столько всего, просто вот оно такой волной на тебя идет, новый контент, новая история, куча всего. И ты посидишь. А что мне делать? А куда идти? И зачем? А в смысле? Опять какие-то проблемы чьи-то решаем, как обычно. Без этого ж никак. Да, будет весело, чую. Походу, очень весело.
Ну, за кадром я вряд ли, наверное, буду проходить уже, уже думаю попробовать немножко даже постримить саму игру еще пару раз. Почему бы нет? Ну, в общем, посмотрим. Ну, а на сегодня пока все. Так что спасибо, кто смотрел. Тебе, Никита, огромное спасибо отдельно, что сидел, страдал тут своими глазами за нас всех. Вот. До встречи уже на других стримах, видео. Всем пока.